సో మనకి ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చిందంటే, సో ఇక్కడ నేను క్యాటలీనా డాట్ ఎస్హెచ్ రన్ చేశాను. తర్వాత నార్మల్గా డాట్ రన్ చేశాను. సో అదేమంటే అది సిస్టమ్ సిటిఎల్కి సిమ్లింక్ అయినలేదన్నమాట. సో అదేమైందంటే ఆ పిట్స్ అనేటివి అట్లే ఉండిపోయినాయి ఈ ప్రాసెస్ ఐడీస్. ఓకేనా. సో నేను ఈ ప్రాసెస్ ఐడీస్ 4ని కిల్ చేసేసిన, కిల్ మైనస్. సో ఈ ప్రాసెస్ ఐడీస్ నాకు ఎట్లా వచ్చినాయంటే సింపుల్ గా పిఎస్ మైనస్ ఈఎఫ్ అని టైప్ చేస్తే చాలా వచ్చేస్తాయి అనమాట. యాజ్ యూ నో ఆల్రెడీ పిఎస్ మైనస్ ఈఎఫ్ అంటే ప్రాసెస్ ఐడీస్ అన్ని వస్తాయి మనకి, తెలుసు కదా ఆ విషయం మీకు, రైట్. సో ఇక్కడ క్యాటలీనా డాట్ ఎస్హెచ్ తర్వాత ఇది లాగిన్ డాట్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ యూజర్ షేర్ అపాచీ టామ్ క్యాట్ అని ఉంది కదా. సో ఈ రెండింటిని నేను బేస్ చేసుకొని ఈ ప్రాసెస్ ఐడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఈ ఫోర్ ప్రాసెస్ ఐడీస్ నేను ఒకేసారి కిల్ చేసాను అనమాట. డైరెక్ట్ గా కిల్ చేసి మళ్ళీ నేను సూడో సిస్టమ్ సిటిఎల్ రీస్టార్ట్ టామ్ క్యాట్ అని చేశాను. సో రీస్టార్ట్ అయింది. సో నేను స్టేటస్ చెక్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్లీ రన్నింగ్ నౌ. ఓకే. అది ఎందుకు యాడ్ అయింది బ్రో? అది ఏది ఏ కమాండ్ ఇచ్చి స్టార్ట్ చేశారు? అంటే నేను డైరెక్ట్ కమాండ్ ఇచ్చి స్టార్ట్ చేశాను. అంటే ఇక్కడ బిన్ లేక వచ్చేసి స్టార్ట్ డాట్ ఎస్హెచ్ అని ఇస్తాను చూడు, స్టార్ట్అప్ డాట్. ఇది ఇవ్వకూడదు ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా, ఎందుకంటే మనకి క్యాటలీనా డాట్ ఎస్హెచ్ ఇవ్వాలా, అందులోనే అది నో హప్ అని ఇవ్వాలా. సో అదేమంటే అది ఇంకా దీనికి కాన్ఫిగర్ చేసిన లేదు. బట్ రియల్ టైంలో ఏమంటే నీకు ఇదే కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. మనం సూడో సిస్టమ్ సిటిఎల్ తో ఒకసారి స్టార్ట్ చేస్తాం, లేదంటే దీంతో కూడా స్టార్ట్ చేస్తాం. బట్ దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఆర్కిటెక్చర్ అంతే, వాళ్ళు డిజైన్ చేసినట్టు అంతే. బట్ మనకి నీకు తెలుసా ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలంటే అని ఎవరన్నా అడిగితే మనం ఈ కమాండ్సే చెప్తాం. ఏవి? సూడో సిస్టమ్ సిటిఎల్ స్టార్ట్ అని ఇవే చెప్తాం అన్నమాట. ఓకేనా. అవి కాకుండా హౌ కెన్ యూ స్టార్ట్ అని అడిగితే అప్పుడు మనం అపాచీ హోమ్ డైరెక్ట్ లో బిన్ డైరెక్టరీకి వెళ్తే బిన్ డైరెక్టరీలో మన క్యాటలీనా డాట్ ఎస్హెచ్ స్టార్ట్అప్ డాట్ ఎస్హెచ్ ఉంటుంది. బై యూజింగ్ దీస్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు స్టార్ట్ ద అపాచీ టామ్ క్యాట్ అప్లికేషన్ సర్వర్ అని చెప్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా. సో ఇన్స్టాలేషన్ డైరెక్టరీ కదా బ్రో, హోమ్ డైరెక్టరీ ఎందుకు? మనం స్టార్ట్ స్టాప్ అన్ని ఇన్స్టాలేషన్ డైరెక్టరీలో కదా చేస్తాం. హోమ్ డైరెక్టరీలో హోమ్ ఇప్పుడు పీడబ్ల్యూడి చూడు, నేను ఎందుకు ఇక్కడ అపాచీ టామ్ క్యాట్ హోమ్ డైరెక్టరీ అంటానంటే యూజర్ షేర్ దాకా నార్మల్ పాత్. ఓకేనా. తర్వాత టామ్ క్యాట్ హోమ్ డైరెక్టరీ ఇన్ దట్ బిన్ ఫోల్డర్ లో మనకు ఉంటాయి ఇవి. అంటే ఇక్కడ ఒకే డైరెక్టరీ ఉంటుంది, ఇన్స్టాలేషన్ హోమ్ సపరేట్ ఏముండవు మీరు చెప్పే చూస్తే. ఇన్స్టాలేషన్ అనేది సెపరేట్, ఇన్స్టాలేషన్ దీనికి సంబంధం లేదు. నువ్వు ఎక్కడైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఇక్కడ యూజర్ షేర్ లో మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఉంది. ఓకేనా. రియల్ టైమ్ లో ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, ఏ ఫైల్ సిస్టమ్ లో అయినా కూడా చేసుకోవచ్చు. లైక్ ఇప్పుడు CD/ అన్నాం అనుకో, మనకి ఫైల్ సిస్టమ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో దీంట్లో ఓపీటీలో చేయొచ్చు, లేదంటే ఈటీసీలో చేయొచ్చు, లేదంటే వాళ్ళకి సపరేట్ కొత్తగా క్రియేట్ చేసుకొని MKDAR స్పేస్ యాప్స్ అన్నాం అనుకో ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు యాప్స్ అనే ఫైల్ సిస్టమ్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు, వాళ్ళ ఇష్టం. ఓకేనా. బట్ మనం ఇక్కడ వచ్చి ఈటీసీలో చేస్తున్నాం, ఇక్కడ వచ్చి ఈటీసీలో కాదు, యుఎస్ఆర్ షేర్ లో. ఓకే, మనం యుఎస్ఆర్ షేర్ ఇక్కడ చేసాం మనం. సో ఇక్కడ మనకి టామ్ క్యాట్ అనేది ఉంది. ఓకేనా. ఇక్కడ ఓకే, అంటే ఇక్కడ టామ్ క్యాట్ లోకి వెళ్ళేసి బిన్ లోకి వెళ్ళేసి స్టార్ట్ చేసుకుంటాం. రైట్. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా టామ్ క్యాట్ అనేది హోమ్ డైరెక్టరీ. టామ్ క్యాట్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి డైరెక్టరీస్ ఉంటాయి. దీంట్లో బిన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నువ్వు జీరా స్టార్ట్ చేయాలన్నా బిన్ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్తావు కదా, బిన్ డైరెక్టరీలోకి. అవును, అందుకే అక్కడ డౌట్ వచ్చింది. ఎట్లా అంటే అక్కడ ఇన్స్టాలేషన్ డైరెక్టరీ ఉంటుంది, సో హోమ్ డైరెక్టరీ వచ్చి డిఫరెంట్ ఉంటుంది. డౌట్ వచ్చింది ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఏమంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రోల్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్, అంటే ఏ అప్లికేషన్ అయినా ఏ దీన్నైనా మనం కంట్రోల్ చేయాలంటే, అంటే అప్లికేషన్ సర్వర్స్ కానీ ఇట్లా ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్స్ మనం కంట్రోల్ చేయాలంటే బిన్ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళాలని చెప్పి నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు. ఓకేనా. సో నాట్ ఓన్లీ టామ్ క్యాట్, జీరా ఇస్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ ఓన్లీ. నాట్ ఓన్లీ జీరా, ఇంకేదైనా వేరేది తీసుకున్నా కూడా బిన్ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళాలి. ఓకేనా. So bin is used nothing but binary files where you can able to control the server. Right. Now we have started. Now we can check whether the Apache Tomcat is working or not. So you know the IP address of this instance. So go to instances, select it, and then copy the IP. Go here and then paste that IP and then :8080. Okay.
రైట్, చూడండి అపాచీ టామ్క్యాట్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నుంచి మన కాంటెక్స్ట్ రూట్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా జెంకిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేశాను అనుకోండి. ఒకవేళ జెంకిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే అపాచీ టామ్క్యాట్ లో సారీ ఒక ఇన్స్టెన్సెస్ లో ఏదైనా ఒక లైనక్స్ ఇన్స్టెన్స్ కానీ ఉబుంటులో కానీ ఇలాంటి చోట జెంకిన్స్ డైరెక్ట్ గా ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఐ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఓన్లీ జెంకిన్స్ విత్ ద పోర్ట్ ఆఫ్ 8080. సో ఇది ఆల్రెడీ మీకు లాస్ట్ బిఫోర్ క్లాస్ లో చెప్పిస్తాను నేను. అంటే 8080 చేస్తే మనకు అక్కడ జెంకిన్స్ వచ్చింది కానీ అపాచీ టామ్క్యాట్ రాలేదు. am I right? మీరు అది చూడండి ఒకసారి వీడియో. ఓకేనా? రైట్. సో కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, 8080 అపాచీ టామ్క్యాట్ వచ్చింది. సో నేను ఒకవేళ ఫస్ట్ మెథడ్ ఫాలో అయ్యి డైరెక్ట్ గా ఒక లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో కానీ లైనక్స్ ఇన్స్టెన్స్ లో కానీ జెంకిన్స్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఐ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఓన్లీ జెంకిన్స్ అప్లికేషన్ బై యూజింగ్ 8080. బట్ ఇఫ్ ఐ create or if I configure application server first with the port of 8080, then I can able to use n number of applications by using this Apache Tomcat. Let us see that. Now we will install Jenkins software. So for that you need to go to directly like this. I'll do save. For that you can go to Jenkins installation. This one I think. So here you don't need to do anything. Simply you can what is that? You can execute the command called not this one. Let me show you. Right. So yesterday we have done, right, that this is what we have done in the last class. That this is the terminal one. Okay, I'll show you. Bro, yesterday it is not successful, right? Yesterday it is success అవ్వలేదు కదా మనకి. లేదు, సక్సెస్ అయింది. చూపిస్తాను నేను. మీరు క్లాస్ అది మనం మధ్యలో డిస్కంటిన్యూ చేసాం అంతే. చూడండి ఇక్కడ మనం wget https updates jenkins downloads var 2.339 jenkins.var. సో ఈ పర్టికులర్ URL మనకి ఎట్లా వచ్చిందంటే సింపుల్ గా చెప్తాను చూడండి, jenkins var file download. సో అపాచీ టామ్క్యాట్ అనేది ఏమి అప్లికేషన్ సర్వర్ వేర్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డిప్లాయ్ ఓన్లీ వార్ ఫైల్స్. ఓకే, సో ఇది మనకి jenkins.var ఫైల్ వర్షన్స్ అన్నమాట. సో దీంట్లో మనకి స్టేబుల్ వర్షన్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ 2.333 ఉంది. ఓకే, 2.333 అన్నమాట. 2.332 ఐ థింక్ 2.332. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇది 2.339 ఉంది. ఇక్కడ మనకి 2.332 కానీ 339 33 కానీ 339 కానీ ఇట్లా ఏదైనా కూడా తీసుకోవచ్చు మనం, ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకేనా? If you want to take 2.350 also, you can take released June 1st. Yesterday only it was released. Okay, 2.349 on May 24th last it was released. If you want to take 2.349 also, you can take just right click and then copy link address. Right click and copy link address and then come here and then Control C here. Okay, so wget space and then right click and then paste. See the same path, but here the only version got changed to 349. Okay, now I am deploying Jenkins var file like this. First, before deploying, I am just downloading that one. Okay, so where I need to download that one, that is what you need to. Okay, anywhere you can download, no problem. That's not a problem. Okay, now see here, the Jenkins.var is downloading now. Okay. Right, it was downloaded. Check pwd. We are in user share tomcat ll. So here the Jenkins.var got downloaded. Okay, but you need to place this application. This .var is an application type application. Now this is an application. Now you need to place that application in web apps. Okay, web apps direct. So now if you do ll, Jenkins.var was moved to web apps directly. Here you can able to see the Jenkins.var now.
Okay, so you don't need to change that Jenkins.var to any Tomcat like that. Why? Because it was already deployed in Apache Tomcat web applications folder. That means now we are deployed Jenkins.var on top of the Apache. Okay, this is how you can understand. Means I'll simply show you in the flowchart. So this is operating system, and this is Apache. Sorry, this is Amazon Linux, and this is Java JDK, and this is Apache Tomcat, and this is Jenkins. Okay. This is Amazon Linux. Okay. And this is JDK. Okay. And this is, oh, sorry. First is Amazon Linux. Next is JDK. Next is Apache Tomcat. Next is Jenkins War App. Okay. On top of the Apache Tomcat. Okay. So this is Amazon Linux. On top of that Amazon Linux, we can first we need to install JDK, and then on top of the JDK we have Apache Tomcat. On top of the Apache Tomcat we have installed Jenkins War application. So now we can use the we can see the Jenkins application. So how we can see the Jenkins application is that is very simple. That is called context root. Okay. So same path only, but after that I'll give Jenkins. See, sign in Jenkins, now it is getting. So unlock Jenkins. So we need to unlock the Jenkins means get the password from this path. So go to the instance and then use cat space, paste it, and then press enter. This is the password. Come here and then paste the administration password and then click on continue. So now install suggested plugins. That's all. The rest of the story can be done by Jenkins installation. Already I shown you that what is that document. This is the document. You can get this one also, sudo wget vtm repos, and then you can import, and then you can upgrade, and then you can install the Jenkins simply like this also. Okay, but you can do that procedure. I mean, you can do that by this way is very easy. Like on top of the Apache Tomcat, you can simply use this command wget https. So how can you get this command? Means simply right, wget is and then whatever the version you want, you can download from here, and then right click, copy the link address. Okay, so that link address is nothing but this one only, https update Jenkins like that. So now we are seeing the install suggested plugins like that. So that can be, you can see here now. See, login with EC2, get the password from sudocat, then enter the password, click on install suggested plugins. Now we are going to install the suggested plugins. హలో సతీష్ బ్రో ఇంతకు ముందే ఎలా చేస్తారంటే జెంకిన్ ఇన్స్టాలేషన్ దానికే సపరేట్ కమాండ్స్ ఇచ్చేసి ఒక సర్వర్ లో జెంకిన్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేశారు. అది ఇది సో ఇది ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తారంటే మీరు, ఇది ఓన్లీ ఫర్ జెంకిన్స్ ఇన్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాబట్టి దీన్ని ఇప్పుడు మీరు ఇగ్నోర్ చేయండి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏమంటే జెంకిన్స్ ఆన్ టామ్కాట్, దట్ మీన్స్ టామ్కాట్ జెంకిన్స్ అంటే టామ్కాట్ సర్వర్ లో జెంకిన్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం మనం. రైట్.
పర్ఫెక్ట్. టామ్ క్యాట్ అనే అప్లికేషన్ సర్వర్ లో మనం ఏం చేసాము, జెంకిన్స్ అనే అప్లికేషన్ ని ఇన్స్టాల్ చేసాం. లైక్ దిస్ అపాచీ టామ్ క్యాట్ లో జెంకిన్స్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్. అంటే మనకు రియల్ టైం అంటే ఇదేనా బ్రో ఎక్కువ వస్తుంది? ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే రియల్ టైం అంటే. దీంట్లో మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకి అప్లికేషన్ సర్వర్ అంటే ఒకే అప్లికేషన్ ఉండదు కదా, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా. రైట్. అప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం, ఐ మీన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? నాకు ఇంకో డౌట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ టామ్ క్యాట్ లో ఇప్పుడు జెంకిన్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయాలి, సేమ్ లైక్ గిట్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు కదా? సేమ్ లైక్ గిట్ ని కూడా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. వి నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ద గిట్ ఆల్సో. ఓకే, we need to install the git also. How I can do that means I'll show you that one. Okay. Right. Now రైట్, ఇప్పుడు నేను sample.var అనేది ఒక అప్లికేషన్ తీసుకుంటాను. నేను ఇప్పుడు గిట్ అనేదే కాకుండా ఇంకా వేరేవి. ఓకేనా? sample var file download for Tomcat. So sample application, just open it and then look at here. So you can download it here అని ఉంది. ఒకవేళ నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను అనుకో, లెఫ్ట్ క్లిక్, ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. నాకు ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అవ్వకూడదు కాబట్టి నేను రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇక్కడ కాపీ లింక్ అడ్రస్ తీసుకుంటా. ఓకేనా? జస్ట్ రైట్ క్లిక్ and then copy link address and then go here and then wget space paste it. Okay, press enter. See, now sample.var is also deployed. Jenkins.var and sample.var. See, sample.var got deployed. Now look at here, the same thing on beside parallelly I have installed sample.var also. Okay, like that n number of applications I can able to deploy on top of the Apache Tomcat. Okay, see, now same ditto 18.2.150.52:8080/Jenkins అంటే మనకి జెంకిన్స్ అప్లికేషన్ వచ్చింది. అదే నేను ఇప్పుడు సేమ్ డిటో 8080/sample అని ఇచ్చాను అనుకోండి, sample అప్లికేషన్ వస్తుంది. చూడండి sample hello world application. So to a JSP page, this is the one, hello. Okay, like that same way I can able to deploy another application. Okay, so like sample, so I have downloaded already. Let me take that one, sample var. Okay, right, this one I can able to use sample webapp.var. Okay, sample webapp.var application. So simple wget https github.com. చూడు github.com నుంచి తీసుకుంటాను నేను ఇది. ఓకేనా? సో అంటే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళినాను అనుకో, నేను ఈ పర్టికులర్ పాత్లోకి వెళ్తే నాకు ఇక్కడ శాంపుల్ అప్లికేషన్ అనేది ఉంటుంది. అంటే గిటబ్ లో ఎవడో వాడు పబ్లిక్ పెట్టేసినాడు అనమాట. సో అక్కడ మనకి sample webapp.var అని ఉంది. సో ఇప్పుడు నాది కూడా sample webapp.var అని ఉంటుంది. నాది కూడా యాక్చువల్ గా నా ప్రొఫైల్ లోకి వెళ్తే కూడా యువర్ రిపాజిటరీస్, ఇది నా గిటబ్ అకౌంట్ ఇది. ఓకేనా? చూడండి జాన్ విష్ అని ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ మై గిటబ్ అకౌంట్. సో దీంట్లో మై డెవాప్స్ జోన్ అనేది నా రిపాజిటరీ. సో దీని లోపలికి వస్తే చూడు ఇక్కడ కూడా sample webapp.var ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది కాపీ చేసుకుంటాను అనమాట. అంటే ఇది కాదు, సారీ, ఇది. ఓకే, ఇది కాపీ చేసుకుంటాను. అంటే సింపుల్ గా దీనిపైన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి కాపీ లింక్ అడ్రస్, sample webapp.var కాపీ లింక్ అడ్రస్ ఇక్కడ తీసుకొని ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఇది ఏం చేస్తానంటే ఇది డిలీట్ చేస్తాను. సో wget space, చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ github.com/janvish/mydevopszone/blobmaster sample webapp.var అంటే ఇది నా గిటబ్ అకౌంట్. సో నా గిట్హబ్ అకౌంట్ లో ఉన్న అప్లికేషన్ నేను ఇక్కడికి ప్లేస్ చేసుకుంటాను, అంటే డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాను. సో సింపుల్ గా sample webapp.var అనేది ఇక్కడ వచ్చేసింది అనమాట. చూడు ఇక్కడ sample webapp.var. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను సేమ్ డిటో ప్యారలల్ గా ఈ అప్లికేషన్ ని కూడా నేను ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే అర్థం ఏమి? సో ఇక్కడ కూడా నేను ఇంకో అప్లికేషన్ ని ఇన్స్టాల్ చేశాను అనమాట, sample webapp.var. ఓకే, అంటే that means you can able to install n number of applications on top of the Apache Tomcat.
సో అర్థమైంది కదా. ఒకవేళ అపాచీ టామ్ క్యాట్ కాకుండా డైరెక్ట్ గా నేను ఇట్లా జెంకిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసాను అనుకో, ఒక అమెజాన్ లైనక్స్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ లో, ఐ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఓన్లీ జెంకిన్స్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ operating system. But if you use Apache Tomcat or any other application server like Oracle WebLogic, okay, or WebSphere, ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్ సర్వర్స్ అన్నమాట. WebLogic or WebSphere like that. Okay, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి రైట్. సో ఇక్కడ WebLogic, WebSphere or Apache Tomcat or JBoss, ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్ సర్వర్స్. సో ఇలాంటి అప్లికేషన్ సర్వర్స్ పైన మనం ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ ఎన్నైనా డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు శాంపుల్ webapp.war అనే దాన్ని మనం ఇప్పుడు యాక్సెస్ చేసుకుందాం. ఓకేనా. చూడండి ఇక్కడ 8080 పోర్ట్ తర్వాత జెంకిన్స్ ఇస్తే జెంకిన్స్ వచ్చింది, 88 పోర్ట్ తర్వాత శాంపుల్ అని ఇస్తే శాంపుల్ అని వచ్చింది. సేమ్ డిటో నేను ఇప్పుడు 18 డాట్ ఓకే స్లాష్ శాంపుల్ వెబ్ యాప్ ఎందుకు రాలేదు, దీనికి ఏమైనా పర్మిషన్స్ ఏమైనా వెరైటీగా ఉన్నాయి? ఏం లేదే. ఓకే సారీ, ఐపీ అడ్రస్ డిఫరెంట్ ఉంది. నేను ఇది కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ వచ్చి ఇది ఇస్తాను. సారీ, ఇది ఐపీ అడ్రస్ డిఫరెంట్ ఉంది. చూడండి, ఇది 18212 ఉంది, యాక్చువల్ 208 మనకు కావాల్సింది. ఓకేనా. ప్రెస్ ఎంటర్. చూడండి సింపుల్గా వచ్చేసింది. కాకపోతే శాంపుల్ webapp.war అనేది ఇక్కడ మనకి స్టేటస్ 404 ఫౌండ్ వచ్చింది. ఎందుకంటే ద రిక్వెస్ట్ శాంపుల్ వెబ్ యాప్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్, ద ఆరిజిన్ సర్వర్ డి నాట్ ఫైండ్ ఏ కరెంట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది టార్గెట్, అంటే పర్ఫెక్ట్ గా లేదు అన్నట్టు అనమాట ఇది. ఓకేనా. సో అక్కడ అప్లికేషన్ అనేది పర్మిషన్స్ లో లేదు పర్ఫెక్ట్ గా. దట్స్ వై ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే శాంపుల్ వెబ్ సేమ్ అంతే. సో ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ గా లేదు ఇది, అంటే దీని పర్మిషన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా లేదు నా గిటప్ లో, అందుకని. సో ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు శాంపుల్ webapp.war ని డిలీట్ చేసేస్తాను. ఓకేనా. సో డిలీట్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం, అంటే ఈ గిటప్ అకౌంట్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ట్రై చేద్దాం. ఓకే, wget space paste, press enter. So now we have sample webapp.war. Now we will try that one. స్టిల్ అది ఎర్రర్ వస్తుంది. సరేలేమో బహుశా అప్లికేషన్ కి సరైన పర్మిషన్స్ లేనట్టున్నాయి. రైట్ తీసుకుందాం. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ okay, right, that's how we can able to deploy the different types of war files, and then we can able to access them by using this IP address. Now if you want to create the admin, like ఇంకా మనం వర్కౌట్ చేయాల్సింది ఎక్కడ, ఈ మెయిన్ జెంకిన్స్ కాబట్టి ఇంకా జెంకిన్స్ చూద్దాం. ఓకే, సో మన జెంకిన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ ఎక్కడ చేసుకున్నాం మనం, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది చెప్పండి, ఎవరు చెప్పలేదే. Tomcat server లో ఇన్స్టాల్ చేసాం. రైట్, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది Tomcat అప్లికేషన్ సర్వర్. ఓకే, సో సింపుల్, నేను ఇక్కడ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేస్తాను. రైట్, సో ఫుల్ నేమ్, right. So now save and continue. So now we have created our admin account, and this is the path of the instance configuration. Now we can able to use the Jenkins URL, this one. In real time also you can able to access your Jira application or anything with some IP address, but on top of the IP address you have DNS name. Okay, save and finish. Start using Jenkins.
This is what now. So now here you can able to see the Jenkins dashboard here. So if you click on new item, so new item is nothing but new project. Okay, so I'll give Vijay Infotech. So first project. Okay, so we need to take freestyle project. Here we have different types of projects are there. Freestyle project is nothing but this is the central feature of Jenkins. Jenkins will build your project combining any source control management. అంటే ఏ సోర్స్ కంట్రోల్ మేనేజ్మెంట్ తో అయినా ఇది కంబైన్ అవుతుంది అనమాట. లైక్ గిటబ్ కానీ, ఎస్విఎన్ కానీ, లేదంటే లోకల్స్ కానీ, ఇట్లా ఏదైనా సరే ఎనీ బిల్డ్ సిస్టమ్. అండ్ దిస్ కెన్ బి ఈవెన్ యూజ్డ్ ఫర్ సంథింగ్ అదర్ దాన్ సాఫ్ట్వేర్ బిల్డ్. అంటే సాఫ్ట్వేర్ బిల్డ్ కే కాకుండా ఇంకా వేరే దానికి కూడా దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా. అండ్ పైప్ లైన్ అనే దానికి ఒక డెఫినేషన్ ఉంది. ఆ పైప్ లైన్ ఏమి అనేది నేను మళ్ళీ మీకు చెప్తాను. పైప్ లైన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ రియల్ టైమ్ ఆల్సో. సో ఎగ్జాంపుల్ పైప్ లైన్ ఫైల్స్ అవన్నీ కూడా మళ్ళీ మనం చూద్దాం. ఓకేనా. అండ్ మల్టీ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్స్ దట్ నీడ్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ సచ్ as టెస్టింగ్ ఆన్ మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్, ప్లాట్ఫామ్ స్పెసిఫిక్ బిల్డ్స్ ఎట్సెట్రా. సో ఇది కూడా ఏమంటే మల్టీ కాన్ఫిగరేషన్ అనమాట. అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ QA టెస్టింగ్, స్టేజ్, ప్రొడక్షన్, లైక్ దట్. అలాంటి వాటిపైన మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసే దానికోసం ఫోల్డర్ ఇంకా డైరెక్ట్ గా ఫోల్డర్ తో మనం తీసుకోవచ్చు ప్రాజెక్ట్ లాగా. అంటే ఆ ఫోల్డర్ లోపల సమ్ గ్రూపింగ్ టుగెదర్ ఉంటుంది. అది తీసుకోవడానికి ఇంకా మల్టీ బ్రాంచ్ పైప్ లైన్, మనకి బ్రాంచెస్ ఉంటాయి సోర్స్ కంట్రోల్ మేనేజ్మెంట్ లో. సో ఆ మల్టీ బ్రాంచ్ పైప్ లైన్ కోసం ఇంకా ఆర్గనైజేషన్ ఫోల్డర్, create a set of multi-branch project, same multi-branch project sub folders by scanning for repositories. And రియల్ టైమ్ లో మనం యూజ్ చేసేది ఎక్కువ ఫ్రీ స్టైల్ ప్రాజెక్ట్, పైప్ లైన్, ఈ రెండే అనమాట. ఓకేనా. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇగ్నోర్ చేసేయండి, నాట్ ఎ వరీ అబౌట్ దట్. సో సెలెక్ట్ ఫ్రీ స్టైల్ ప్రాజెక్ట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో నౌ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ Vijay Infotech as a first project. Okay, so here the description and everything, you don't need to give anything here. Okay, simply you can click on save. Okay, you don't need to give anything here. Why? Because I am just simply building the simple project. Okay, click on save. So now we have created the project Vijay Infotech, this one. Okay, now so you need to go to inside the Vijay Infotech, go to dashboard. So here you can able to see the first item called Vijay Infotech. Go inside the Vijay Infotech. Okay, or else you can click here also, build for, schedule a build for Vijay Infotech అంటే build చేయొచ్చు దాన్ని. కానీ if you go inside the Vijay Infotech, here you can able to see build now. Okay, so look at here, the options will change from main dashboard to project. So look at here, people, build history, managing is my view, new is there. If you go inside the Vijay Infotech, here we can able to see different things, status, changes, workspace, build now, like that. Okay, so now click on build now. So after clicking on build now, what it will happen means, look at here, it was successfully built on 2:50 AM. This is the time was UTC time now. Okay, so if you click on here success, so it will show you the console output. So started by user Vijay Infotech, running as system, building in workspace, user share Tomcat, workspace Vijay Infotech, finish, success. ఇప్పుడు ఈ పాత్ లైక్ మనం వెళ్ళినాం అనుకోండి, ఇక్కడ మనకి అది ఉంటుంది, ఏది, గో టు సర్వర్ అండ్ దెన్ సిడి స్పేస్ పేస్ట్. సో వర్క్ స్పేస్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ వర్క్ స్పేస్ లో Vijay Infotech అని ఉంది చూడండి ఇప్పుడు. ఓకే, ఇదేమంటే ఇది నేను క్రియేట్ చేసుకున్న ఇది అన్నమాట ఇది. ఓకేనా, అంటే నేను బిల్డ్ చేసుకున్న ప్రాజెక్ట్ ఇది. సో ఇక్కడ నేను ఏమైనా ప్లేసెస్ చేసుకుంటా, ఫైల్స్ అన్ని కూడా ఏమైనా చేసుకుంటాను. లైక్ ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ టు Vijay Infotech, సో ఇక్కడ రీసెంట్ చేంజెస్ కానీ, వర్క్ స్పేస్ కానీ, ఇట్లా అన్ని చేసుకుంటాను అనమాట. లైక్ దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ అనదర్ మోర్ ప్రాజెక్ట్ సో బై యూజింగ్ గిటబ్ ఇంటిగ్రేషన్. సో నెక్స్ట్ టాస్క్ ఏంటంటే మనది సేమ్, మీరు ఇప్పుడు ఎప్పుడు చేసినా కూడా ఫస్ట్ టామ్క్యాట్ సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వండి. ఏంది, Amazon Linux, JDK, Apache Tomcat. On top of that, you need to install Jenkins for apps. On top of, beside that, parallelly you can install a number of applications like this, but you need to work on Jenkins only. So after deploying the Jenkins for application, you need to create a new user account like that. So as you already these things, okay, log in with and then follow these steps. Okay, these steps, disable these steps, don't do these steps now. Okay, so from here you can do all those things, username, password. Okay, and then manage Jenkins. So if you want to set up the cloud also, you can do like this only. Okay,
right? And then don't use this sudo systemctl like that. Okay. This is confidential. Okay, bro. Okay, right. Okay. So tomorrow we will see how to integrate GitHub with the Jenkins. ఓకే జెంకిన్స్ ని మన గిటబ్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి గిటబ్ లో ఉన్న రిపాజిటరీ ఫైల్స్ ని ఎట్లా మనం ఇక్కడ తీసుకోవాలనే చూద్దాం. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ రియల్ టైం. ఓకే ఓకే రైట్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ టెర్మినేటింగ్ ద ఇన్స్టెన్స్. You can do terminate, but before terminating I wanted to see something. Let me check that one. etc is config. So here I need to go to Tomcat. I think Apache Tomcat is there. Okay, right, no problem. Okay. బ్రో నాకు సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ లో కొంచెం ఏమేమి పెట్టాలో కరెక్ట్ గా ఒకసారి పింక్ చేస్తారా? నేను ట్రై చేస్తాను. సో దాని వల్ల ఏమైనా ఇష్యూ ఉందా అనేది నాకు ఏం అర్థం అవుతుంది. ఒక్కసారి మీరు అది పింక్ చేయండి బ్రో, ఏమేమి చేయాలి. ఇక్కడే చూపిస్తాను చూడు, నువ్వు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకో. లేకపోతే నాదైతే ఒకసారి అది ఇంత డిఫరెంట్ గా ఉంది అందుకనేసి. ఓకే, టైం 7 minutes ఉందంటే నేను స్టాప్ షేర్ చేస్తాను. నేను నిన్ను హోస్ట్ చేస్తాను, చూపించు సార్. ఓకే ఓకే క్విక్లీ ఒక ఇన్స్టెన్స్ అనేది క్రియేట్ షేర్ చేయి, నీ స్క్రీన్ షేర్ చేయి ఒకసారి. రీజన్ ఉంది కదా బ్రో, తర్వాత చేస్తాను. నో ప్రాబ్లం. సో ఇది న్యూ ఇదన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు, నువ్వు ఏదైనా కూడా నేమ్ అండ్ ట్యాగ్స్. ఫస్ట్ నువ్వు జెంకిన్స్ అని ఇచ్చుకోవాలంటే టామ్ క్యాట్ అని ఇచ్చుకొని ఇష్టం, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. జెంకిన్ అని ఇక్కడ ఇచ్చాను. ఓకే, స్క్రోల్ డౌన్ చేయి. రైట్ సైడ్ వద్దు, లెఫ్ట్ సైడ్ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ స్క్రోల్ డౌన్ చేయి. లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్, అది కాదు. ఇక్కడ నేమ్ అండ్ ట్యాగ్స్ పక్కన ఎంటీ. రైట్, స్క్రోల్ డౌన్. సెలెక్ట్ వద్దు, మామూలు స్క్రోల్ డౌన్. రైట్. సో ఓకే, అది ఉన్నదే కింద ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ఉంది, నో ప్రాబ్లం. స్క్రోల్ డౌన్. ఇక్కడ వచ్చి లైనక్స్ ఇది కూడా ఉన్నీలే, నో ప్రాబ్లం. స్క్రోల్ డౌన్. ఇన్స్టెన్స్ టైప్, సెలెక్ట్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్. దాని డ్రాప్ డౌన్ చేయి. T2 కాకుండా T2 మాక్సిమం తీసుకో. స్క్రోల్ డౌన్ చేయి. పైన స్క్రోల్ డౌన్ చేయి, అక్కడే. రైట్. T2.large సెలెక్ట్ చేసుకో. ఇక్కడ T2 మీడియం కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. T2 లార్జ్ సెలెక్ట్ చేసుకో, ఎందుకైనా మంచి. మనం ఎక్కువ మెమరీ కావాల్సి ఉంటుంది అంటే. స్క్రోల్ డౌన్ చేయి. ఇప్పుడు కీ పేరు నీకు ఆల్రెడీ ఉందా? దాన్ని ఉంటే దాన్ని సెలెక్ట్ లేదు అయితే క్రియేట్ న్యూ చేసుకో. దానిపైన క్లిక్ చేయాలి, ఎక్స్పాండ్ చేయి. క్రియేట్ న్యూ కీ పేరు అని ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు లైనక్స్ కాబట్టి ఏదో పేరు జెంకిన్స్ అనే ఇచ్చుకో. రైట్, కింద పీపీకే సెలెక్ట్ చేసుకో. పీపీకే కానీ పిఎం కానీ నీ దగ్గర ఇప్పుడు SSH ఇదే కదా ఉండేది, ఐ మీన్ గిట్ బ్యాష్ ఉంది కదా. ఉంది. అయితే పిఎంఏ ఉంది, క్రియేట్ కీ పేర్. రైట్, డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు, వెయిట్ చేయి. డౌన్లోడ్ అయిందా జెంకిన్స్? అయింది. ఇప్పుడు నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ లో ఇక్కడ నువ్వేం చేయాలంటే ఇక్కడ నేను క్రియేట్ అనేది చేస్తాను. అవసరం లేదు, పైకి బదా చెప్తా. కొంచెం పైకి స్క్రోల్ అప్. అక్కడ ఎడిట్ అని ఉంది కదా పక్కన, నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ ఎడిట్ అని, అక్కడ క్లిక్. రైట్, స్క్రోల్ డౌన్ చేయి. ఇప్పుడు అక్కడ లాంచ్ విజార్డ్ 2 అని ఉంది కదా, దాన్ని డిలీట్ చేసేసి జెంకిన్స్ అని పెట్టుకో. ఇక్కడ దాన్ని డిలీట్ చేసి జెంకిన్స్ అని పెట్టుకో. రైట్, స్క్రోల్ డౌన్ చేయి. ఇప్పుడు స్క్రోల్ డౌన్ చేయి, మౌస్ తో స్క్రోల్ డౌన్ చేయి. రైట్. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు నువ్వు యాడ్ చేసుకుంటా పోలా ఇన్బౌండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ SSH ఎనీవేర్ అని ఉంది. యాడ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ రూల్ అని ఉంది కింద. యాడ్ చేసా. ఇప్పుడు కస్టమ్ TCP దగ్గర ఇక్కడ పోర్ట్ రేంజ్ దగ్గర 8080 ఇవ్వు పక్కన. అక్కడ అంటే మనకి ఇక్కడేనా తీసుకోవాల్సింది? కస్టమ్ TCP కింద ఇంకా ఉందిలే. సోర్స్ టైప్ ఎనీవేర్ పెట్టు. ఇంకోటి యాడ్ చేయి. సో ఇక్కడ కస్టమ్ TCP దగ్గర డ్రాప్ డౌన్ చేయి. ఆల్ TCP తీసుకో, ఎనీవేర్ తీసుకో. ఇంకోటి యాడ్ చేయి, యాడ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్.
ఓకే. సో ఇక్కడ ఆల్ ట్రాఫిక్ ఎనీవే చాలా ఇంకా ఇప్పుడు స్క్రోల్ డౌన్ చేయి, అంతే, ఇంకేం చేయద్దు, స్క్రోల్ డౌన్ చేయి. ఇప్పుడు స్టోరేజ్ అక్కడ 1x8 ఉంది కదా, ఆ 8 దగ్గర 30 GB అయితే తీసుకో, ఎంతో కొంత 30 GB 40 GB 20 GB రైట్ దట్స్ ఆల్. ఇంకా స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ డీటెయిల్స్ ఉంటుంది, అది అవసరం లేదు. ఈ రైట్ సైడ్ లో లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అని ఉంది కదా, దానిపైన క్లిక్ చేయి, అంతే, సింపుల్. అంటే ఇది న్యూ మెథడ్ అన్నమాట. నీకు అది వద్దు, ఓల్డ్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ పైన ఉంది, ఆప్ట్ అవుట్ టు ద ఓల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని ఉంది, దానిపైన క్లిక్ చేస్తే నీకు ఇప్పుడు నేను చేశాను కదా ఓల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అట్లా వస్తుంది. అంటే నా డౌట్ ఏంటంటే అక్కడ క్రియేట్ మనం సెక్యూరిటీ లెవెల్స్ ఇచ్చాం కదా, జస్ట్ యాడ్ చేసాం అంతే, ఆ నేమ్ ఇచ్చేసి, బట్ క్రియేట్ అనేది ఎక్కడ చేయలేదు కదా, అది కూడా డౌట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు అక్కడ జంకిన్ అని పెట్టినావు కదా, నేను చెప్పినాను కదా సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో జంకిన్ అని పెట్టమని. సో ఇప్పుడు నువ్వు క్రియేట్ చేసిన సెక్యూరిటీ గ్రూప్ జంకిన్ అన్నమాట. ఓకే, జంకిన్ 5 దాని పేరు జంకిన్ 5 అని ఇచ్చాను. ఒక్క సెకండ్ బ్రో, ఇక్కడ లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు రాదులే నీకు ఎర్రర్, అది కాదు, కనెక్ట్ తీసుకో, కనెక్ట్ పైన కనెక్ట్ పైన రిఫ్రెష్ SSH కాపీ చేసుకో, సెషన్ SSH క్లయింట్ అక్కడ అది కాపీ చేసుకో. ఇప్పుడు జెంకిన్స్ 5 అనేది డౌన్లోడ్స్ లో ఉంటుంది, సో గో టు డౌన్లోడ్స్, డైరెక్ట్ గా డౌన్లోడ్స్ కి వెళ్ళిపోవాలా? అక్కడే కదా ఫైల్ ఉంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఎక్కడైనా వేరే ప్లేస్ లో, ఒక్క సెకండ్ జెంకిన్ 5 ఓకే, రైట్ క్లిక్ SSH గిట్ బ్యాష్ హియర్. సో ఇక్కడ మాక్సిమైజ్ చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకో, పేస్ట్, ఎంటర్, మాక్సిమైజ్ చేయి స్క్రీన్ ని. ఇప్పుడు వచ్చింది నాకు, నైట్ అండ్ ఎందుకో టైం అవుట్ అని వచ్చింది, అది ఎందుకంటే నువ్వు ఎస్ అని టైప్ చేయి, ఇక్కడ ఎస్ అని టైప్ చేయాలి, YES. సో నువ్వు చేసినది ఏమంటే అదే, ఖచ్చితంగా సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, అందుకే నేను నీకు మెసేజ్ లో కూడా చెప్పిన, సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ సరిగ్గా కాన్ఫిగర్ చేసింది అంతే. ఓకే రైట్, ఇంకా కూడా జెంకిన్ అని ఇచ్చిన అది ప్రాబ్లం. అదే ఇక్కడ బ్రో, ఇక్కడ సిడి మీరు ఇక్కడ SR ఇక్కడ USR అవసరం లేదు, ఇప్పుడేం చేయొద్దు, అంటే మనం ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు, USR అనే కాదు, ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు, నీ ఇష్టం. నువ్వు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫైల్ సిస్టమ్ లో MKDR స్పేస్ జెంకిన్స్ అని క్రియేట్ చేసి దాంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు నువ్వు. అదే అలా కూడా చేసుకోవచ్చు కదా, అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు, నీ ఇష్టం. ఓకే బ్రో, నేను ట్రై చేస్తాను. నాకు ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చి, అంటే సెక్యూరిటీ లెవెలే అయితే నాకు సెక్యూరిటీ గ్రూపే ఇది ఇష్యూ, ఇంకా వేరేది ఉండదు ఇంకా. అదే సరే, థ్యాంక్స్ బ్రో, నేను ట్రై చేస్తాను.